Odinga. Thank you. Today was a day for the leadership from Central Kenya, the Mount Kenya region, to address an issue of extreme national importance. They say that the more things change, the more they remain the same. I have an occasion to talk about isolation and vilification of the people of the mountain region. And I remember in our days of the youth, during the struggle for independence, the Mama War, there was all the times an announcement in the radio that the Kikuyu, the Meru, na Embu ni watu hatari. Ukiona mmoja akipita, piga ripoti kwa polisi mara moja. That was an announcement which was used to be made on the radio all the times, to try to isolate the people from Mount Kenya who are fighting for their land which had been grabbed by the colonialists. These were Kenyan patriots who fought and paid a very heavy price for liberation of this country. Now it is so unfortunate that at this time and age, Kenya has now celebrated the 60th year of its independence, that somebody should try to use the very same tactics and methods that were used by the British to try to isolate the youth from this region. There's now an attempt to artificially re-establish Mungiki movement. And I've seen it happen in my own eyes. It's Maina Njenga, merely because he accompanied me to the funeral of our matriarch, Mukamu Kimathi, has since been vilified, been harassed. They have carried out searches, all his residences in Nyandarua, in Laikipia, in Nakuru, in Nairobi, planting even some kind of evidence. Some other they've carried bang, at times they're carrying guns and so on, to try to vilify him and find an excuse to arrest him, to detain him. The young youth who were themselves incensed by this harassment are now being classified as Mungiki. But you have also seen Mr. Gachagua run around the whole central province talking about alcoholism among the youth, drugs and delinquency, and urging the chiefs and the police and the administration generally to deal firmly with this youth. Now the youth have nothing else to do. The youth are idle. And that's the reason why they resort to alcoholism. The answer to this is to provide a job for this youth. If the youth get something to do meaningfully, they will not be drinking. But they're getting into alcoholism because of lack of anything meaningful to do. You will remember, we had brought a program when we were in government to try to put money into the pocket of this youth. Even the last regime had a program called Kazi Mtaani. Kazi Mtaani actually meaningfully engaged this youth.
These people had said that they were going to get this youth engaged in tree planting and so on. They have not done anything. We used to have them cleaning the streets, garbage collection, and helping the community generally. And the youth were happy. They were not drinking. So, Mr. Gachagua, a free advice to you, don't vilify these youth. Give them something meaningful to do. Second, Mr. Gachagua, you have been bragging all along that you are the sons of Mau Mau. You and your other counterpart called Kimani Ichung'wah. I want to challenge you today, Mr. Gachagua, to tell Kenyans your relationship with Chief Nderi Gachagua Wang'ombe, who was assassinated by the Mau Mau in 1953 because of his collaboration with the brutal colonial regime. That Gachagua came from Madeira. So we want you to come clean and tell the Kenyans what is your relationship with that Nderi Gachagua Wang'ombe, the collaborator, so that people can then understand. And tell us also, if your father was a Mau Mau, what was his service number in the Mau Mau movement? The same thing with Kimani Ichung'wah. We have said, and I just want to underscore what these leaders from Central Province have said. They have said that they will not tolerate this, and we want to speak on behalf of other Kenyans, that we are fully in solidarity with what they have said. We'll stand strongly in solidarity with our people, friends, brothers and sisters from the Central Province. Central Province is very much part and parcel of Kenya, and we will make all the contribution needed to protect these people against harassment by this illegitimate regime. Thank you. Yes. Jina langu ni Joel Chacha kutoka runinga ya K24 TV, na hapo kesho vuguvugu la 66 litakuwa linaandamana dhidi ya mswada wa fedha mwaka 2023, Finance Bill 2023, na kumekuwa na matumaini haswa licha ya Azimio kuzungumzia tu swala hili, vile vile labda mjitokeze katika streets za hapa Nairobi kuandamana haswa kuzuia Finance Bill kupita. Je, msimamo wenu kama Azimio ikizingatiwa vile vile ulikuwa umesema hivi leo utatangaza mwelekeo wa wale ambao wana bila shaka fuatilia sera zako, labda uweze kueleza haswa mtafanya nini kushinikiza serikali ya Kenya Kwanza ambayo mmesema haisikii maoni yoyote ila maandamano peke yake? Shukrani sana. Kwanza, kabla sijajibu hiyo swali lako ya mambo ya ile mswada ya fedha, ningependa kukariri kwa muhtasari yale ambayo mimi nisema kwa kimombo. Ati sisi kama Azimio la Kenya tunapinga vikali sana ile njama ya kujaribu kunyanyasa vijana wa mkoa wa Kati katika taifa letu. Tumeona njama ikifanywa kujaribu kufanya watu hawa ni watu ni wahalifu, ati ni mungiki na kadhalika. Wengine wanashikwa, kwa mfano Mheshimiwa Maina Njenga amefuatwa kila mara kwa mara tangu wakati ile mwingine ambaye yeye mwenyewe aliandamana na mimi kwenda kwa mazishi ya marehemu Mkami Kimathi. Kila amefuatwa, wamefanya msako kwa nyumba vyake kule upande wa Nyandarua, upande wa Laikipia, Nakuru na hata hapa Nairobi. Na ameshikwa
mapelekwa kule mahakamani Nakuru, baadaye yakaletwa hapa kwa kikao kikuu cha DCI, baadaye akarudishwa tena kule mahakamani akishindikizwa na mawakili wetu huko. Kitu ya ajabu ni ya kwamba yule mahakama alipokuwa anatoa uamuzi wake, anasema ati bwana Njenga amepigwa marufuku kuongea au kufanya mambo yoyote ambaye hakuna mtu ambaye aliomba yeye juu ya mambo haya. Kwa hivyo yeye mwenyewe anaonyesha kwamba kuna njama, na kwa upande mwingine hata mahakama inasurutishwa na hii serikali kufanya uamuzi kinyume na sheria. Tumesema sisi tutasimama imara nyuma ya wenzetu wa kutoka mkoa wa Kati. Vile vile nimesema bwana Gachagua amekuwa akijigamba kila mara kwa mara ati yeye ni mtoto wa Mau Mau, yeye na bwana Kimani Ichung'wah. Nimesema atueleze kinaga ubaga uhusiano wake na yule chief Nderi Gachagua wa Ng'ombe ambaye aliuawa na Mau Mau mwaka wa 1953 kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa mshirika wa wakoloni, alikuwa anashiriki kunyanyasa wa Mau Mau wakati ule. Na tukisema kama baba yake alikuwa Mau Mau, atueleze nambari ya baba yake katika hiyo jeshi la Mau Mau. Hata bwana Kamau Ichung'wah, tunataka kujua uhusiano wenu, kama baba yako alikuwa Mau Mau, alikuwa anafanya wapi, alikuwa shiriki kwa vita wapi, katika msitu gani? Sasa kwa mambo ya mswada ya fedha, sisi kama Azimio tutatoa msimamo wetu kamili siku ya Alhamisi. Siku ya Alhamisi tutatoa taarifa yetu kamili, tutaeleza Wakenya kinagaubaga, lakini wabunge wetu wote tayari wameambiwa wapinge vikali hiyo mswada. Kama wewe ni mwanaazimio, pinga kabisa. Na wale wabunge ambao wataunga mkono hiyo mswada, nataka wale wapigaji kura wao waweke wao kwenye darubini ili wajue kwamba wao ni wasaliti wa wananchi wa Kenya. Asanteni sana. Nimesutatoa taarifa. Maybe just a quick one, just away from the finance bill. The worrying now in counties is lack of funds, and that the government has not released funds from February, some March. What do you think of the willingness of this government to support devolution? And number two, some political parties are complaining not to have received their political parties' funds. Has ODM received the funds, and what do you think is going forward in terms of the democracy in supporting the political parties? About the funds, I'm told that there was a meeting today between governors and Mr. Gachagua. So I don't want to talk about, but all the times you have condemned the delay by the national government to remit funds to the county government. This government is actually trying to kill devolution, because if they're saying that they inherited an empty copper, you want to ask yourself, up to August last year, there were never any delays. And that regime of Uhuru Kenyatta was also collecting taxes from the people of Kenya. And they were able to pay, at least the following month, all the dues to the county government. What has happened since that time that we now have these serious problems?
I think myself is that there is a deliberate effort to try to take over some of the functions which are being done by the county government. But also, everybody knows that corruption has shot up very exponentially since this regime came into power. So we have said ourselves that this regime is not up to what the Kenyans expect. And we are going to tell Kenyans what to do. I've been asked wherever I go, tangaza maandamano, tamaza maandamano. We are putting them on notice to tatangaza. Thank you.